Hello, dear viewers and listeners. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today we are going to talk about use of how much and how many through a recipe. په یو recipe کې ومونږه د how much او how many uses څنګه کوو. تیره activity کې مونږ how much او how many په ډیټیل سره یوز کړو چې how much مونږ د non countable noun سره یوز کوو کم چې نشمارل کېږي په کم کې چې واحد جمع نه وي تو کم چې ټول واحد وي. او how many مونږ د plural countable noun سره لګو چې کم plural وي او countable وي. لکه how much water is there in the river دریا میں کتنے پانی ہے دا اوبه نان کاؤنٹیبل دی نو how much لگاو. او how many chairs are there in the class میں کتنے کرسیاں ہے how many students are there in the class. نو موږ په ډیټیل سره دا په تیره اکټیویټي کې ډسکشن کړی. نن به موږ یو ریسیپي یو د مختلف سالن کې څه پکار وي نو هغې چې څه پکار وي او آیا چې دا سیز کا نان کاؤنټیبل وي نو هاو مچ به ورسره یوز کوو او که کاؤنټیبل وي نو هاو مینی به یوز کوو. سپوز دلته مونږ دا اکټیویټي لیکل ده یو ته نو وایي چې آم کوکینګ رایس یا آم میکینګ ټی. کوکینګ اور میکینګ دواړو معنی تقریبا یو ده خو میکینګ بنانا مونږ عام طور چای جوړو جوس جوړو او یو پخول وي نو پخلو د لپاره کوکینګ او دا میکینګ د جوړولو د لپاره عام طور یوز کیږي. نو آم کوکینګ رایس یو ته نو وایي چې آم کوکینگ رائس آئی نیڈ سم کچھ ضرورت ہے په چاولو کې چې د څه ضرورت وي نو هغه بدلته یو په نمبر وایو. او بی نمبر سټوډنټ به ورته وایي چې آیا دا کم نوم وایو که دا کاؤنټیبل وي نو هاو مینی به وایي او که نان کاؤنټیبل وي نو هاو مچ به وایي. هاو مچ ډو یو نیډ یا هاو مینی ډو یو نیډ. نو اے نمبر وایي چې سپوز 1 kg 5 6 چې څومره ضرورت وي او بیا دا اے نمبر بیا وایي چې I also need some onions یا چې کم په نسخه کې ضرورت وي به وایو. لکه ما او تاسو اوس وایو زه تاسو ته وایم مونږه سپوز چاولي پخوو نو زه وایم چې آم کوکینګ رایس آی نیډ سم رایس. how much do you need چونکه چاولي خو نه حسابېږي نو how much do you need 2 kg I also need some water. How much do you need? Good. So 5 cups of water. I also need some oil. How much do you need? How much do you need? 1 tablespoon एक बड़ा चम्मच. Tablespoon mean बड़ा चम्मच. I also need some onions. How many do you need? Good. 3 onions. په کم کې چې واحد جمع لفظ ولیکلی شو نو تاسو بیا پوه شئ چې اوس مونږ ته how many ویل پکار دی how much نه دی ځکه چې د ډیرو دپاره چې واحد جمع پکې یو جمع صورت وي نو how many به بیا وایو. I also need some tomatoes. How many do you need? Good. 5 tomatoes. I also need some spices. مثاله خو نه حسابېږي نو څنګه به وایو. How much do you need? Good. How much do you need? So 1 teaspoon एक चाय का चम्मच या 2 teaspoon and I also need some salt. How much do you need? Good. How much do you need? Salt خو نه حسابېږي non countable دی مالګه نو how much do you need? A pinch mean داسې وړوکې شانتې یو ټوکړه شوي د مالګې نو دغې ته a pinch وایي یو pinch. رایټ و تاسو چای جوړوئ نو تاسو به څنګه وایئ I'm making tea وایئ. I'm making tea. I need some water. Yeah. How much do you need? 5 cups. Yeah. Second. I also need some sugar. How much do you need? 1 tablespoon. Good. 1 tablespoon is also right. Next. I also need some black tea. Black tea. How much do you need? 1 teaspoon. 1 teaspoon. Good. I also need some milk. How much do you need? 2 cups, 3 cups. In our locality, milk are usually measured through cups. प्यालियों के ज़रिए से उनकी पैमाइश होती है. So 3 cups. Next. I also need some cardamom. इलायची या लाची ची औरत मंगवायु. So how many do you need? 3 cardamom mean 3 दाने. 3 2 5 تاسو ویلې شي. وزوه ما بل I'm cooking chicken sauce.
चिकन सॉस में पका रहा हो. आई नीड सम ऑयल. How much do you need? Yeah, 2 tablespoon. I also need some onions. How many do you need? 5 onions. I also need some tomatoes. How many do you need? 6 tomatoes. I also need some potatoes. How many do you need? 3 potatoes. I also need some chickens. How many do you need? 1 chicken. Right. I also need some spices. How much do you need? Very good. 2 teaspoon. छोटे चम्मच 2. I also need some salt. How much do you need? A pinch. I also need some peppers. How much do you How many do you need? Peppers mean मिर्च जो सालिम शक्ल में हो. So 4 peppers. 4 मिर्च की ज़रूरत है. I also need some coriander. How many? How much do you need? Coriander mean धनिया. धनियाची औरत मंगवायु. So how much do you need? 2 teaspoon या half a tablespoon, आधा tablespoon, a quarter a tablespoon. Quarter mean tablespoon सलोरम हिस्सा quarter. Right. I also need some garlics. How many do you need? 2 garlics, and I also need some water. How much do you need? 3 glasses. نو دغه شان تاسو هاو مچ او هاو مینی پریکټس مونږ په دې کې هم ډیر کولای شو. او د نن ورځې پراورب د ډیر ویورز اینڈ لیسنر دیٹ هی هو ډیگز ا فیټ فار ادر. هی مین هغه انسان هو ډیگز چې راکني ا پیټس یو کنده فار ادر د نورو د پاره همسلف فال انټو اټ اور ته خپل ورولېږي. لکه څنګه چې د رحمان بابا دا شعر دی چې کوه مکه نه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوه په غاړه لار شي. رائټ. نو هغه دغه چې چاهی کن راه چاهی درفیش دا د اردو معنی ده. پارسی کې د چاهی کن راه چاهی درفیش مطلب څوک چې بل تکند کني په خپل ورته ورولېږي. Repeat with me, dear viewers. He who digs a pit for others He who takes a bet for others himself fall into it. himself fall. Yeah. Dear viewers and listener, try to watch the video regularly again and again. And if you haven't watched the other PEPDIP 3 videos which are before that, so try to watch them as well. And don't forget, ye mat bhulo da mahe rawai to share the videos with all your friends, relatives and all your near and dear one, and share the videos in all the group which you have. So in this way the other people will also get benefits and they will also learn something. Thank you so much. Khuda Hafiz.